Turabashimiye mwese mudukurikiye. Iki ni ikiganiro cyihariye tugiye kugirana na Perezida w'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Ni ikiganiro gihuranye n'isabukuru ya 29 yo kwibohora. Twaba dufite ishema n'isheja yo kuba tugiye gukora iki kiganiro. Tukaba tunabifuriza kandi isabukuru nziza yo kwibohora. Nitwa Jean Pierre Kagabo, nkorera RBA, ndi kumwe na mugenzi wanjye Mutoni Fiona Ntarindwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimiye impano yo munsi mukuru wo kwibohora muduhaye tugirana ikiganiro. Perezida wa Repubulika, mu ijambo mwari mukomojeho mu birori byo kwizihiza kwibohora, mwavuze ko ari amateka akomeye yanditswe n'amaraso y'Abanyarwanda. Birumvikana ko bitoroshye kubona ikibazo umuntu yagenda baza kuri uru rugendo, ariko munyemerere mbabaze, ese niki cyashoboje u Rwanda guhagarara rwemye gushikama muri imyaka 29 ishize? Niki musaba Abanyarwanda byaba mu myumvire n'imyitwarire igomba kubaranga kugira ngo ko bazirikane igisobanuro nyacyo n'agaciro ko kwibohora? Icyambere ni ukumenya amateka y'igihugu cyacu, aho Abanyarwanda bavuye nuko bahavuye naho bageze ubu. Amateka yacu yatangiye abanje u Rwanda nk'u Rwanda uko rwari ruteye, nk'uko ibindi bihugu bitangira cyangwa biba biteye, bizamo ubukoloni. Ubukoloni bugira igihe cyabwo bwitwa ko burangiye, hajyaho ibyiswe ko ari ubwigenge, independence. Hanyuma ariko icyo gihe bisa nkaho ari ubukoloni bwakomeje, ndetse niho havuye ibibazo byinshi by'Abanyarwanda. Impunzi zabaye nyinshi guhera muri 1960, ibibazo byinshi byo kudatera imbere. U Rwanda ruguma ari urukene, rukomeza kuba rw'umwiryane hagati y'abantu. Biragenda bishingira ku Buhutu, Umututsi, Umutwa. Iragenda iba ariyo politiki, ntiyaba politiki yo guteza imbere igihugu, yo kubaka u Rwanda n'Abanyarwanda ngo bagire aho bashingira batera imbere. Ibyo bibazo byose rero niyo byaje kuvamo uru rugamba rwo kwibohora. Rwatangiye 1990. Ariko wenda cyangwa mbere yaho gato niho rwatangiye, ariko ubara neza hahera muri 90. Nabyo urwo rugamba rero rwitabirwa n'Abanyarwanda ndetse abari hanze, abari mu gihugu, ariko hari n'ababirwanyaga ushingiye no kuri leta yariho iki gihe, ubutegetsi bwari buriho. Urwo rugamba rwaje kurangira, ariko rurangira ruhitanye Abanyarwanda benshi. Icyangombwa rero cyo umuntu yahamagarira Abanyarwanda kwitabira ni ukumva neza, ni ugukora, ni ukumenya ayo mateka, no kubumvisha ko ibyo ntabwo ari byo byari bibereye u Rwanda, ntabwo ari byo bibereye Abanyarwanda. Abanyarwanda dukwiriye kuba turi umwe, dukora, twubaka igihugu cyacu, dutera imbere nk'ibindi bihugu tubona hanze hariya hose. Gutera imbere, kubaho neza, ntiduhore dukennye dusabiriza turi mu mwiryane nk'uko nabivuze. Ibyo byose rero bikorwa n'abantu, ntabwo ari impano abantu bahabwa gusa
n'Imana cyangwa n'ubundi bushobozi ngo birizanye, abantu nibo babikorera. Icyo nsaba abanyarwanda rero ni icyo ngicyo cyo guhora biha agaciro, bumva amateka aya amabi ya mbere twanyuzemo, icyabiteye kigahinduka mu bihe tugezemo, tukabikorera, tukabiharanira, bityo tukaba bo dukwiriye kuba turi bo n'ubundi tubabo. Niho ijambo naraye mvuze niho ryari rishingiye, kubera kugira ngo bihinduke byahindutse kubera ko abantu barinze kujya ku rugamba batanga ubuzima bwabo, baritanga, benshi batakaza ubuzima, abandi baracyariho, bariho n'ibikomere, ariko si abari ku rugamba gusa bafite ibikomere, hari n'abandi bafite ibikomere kubera ko bazize amateka mabi nyine yo kuzira ko ari bo uko bari, abari bo. Ibyo rero ni ibintu tugomba guhora duharanira, duhindura, byanze bikunze tukagera aho u Rwanda rutekanye rushobora kubaho neza, ukabana n'abandi n'ibindi bihugu neza. Nibyo nasaba abanyarwanda. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, biraryoshye cyane kumva muvuga kuri uru rugendo, nkamwe mwari ku isonga kuri uru rugamba rwo kubohora u Rwanda, ariko mukaba muri no ku isonga kuruteza imbere. Muri 2021 mu kwezi kwa munani mwasuye abaturage hirya no hino mu gihugu, mukomoza ku rugendo rwa 2017-2024, ubwo ndakomoza kuri manda yiswe y'ubudasa cyangwa se yaturutse ku busabe bw'abaturage, mubwira abaturage ko mubafitiye umwenda. Icyakora hari umuturage twasuye w'imyaka irenga 90 wavuze ati ariko ntabwo ntemera ko perezida dufitiye umwenda, n'ubu ari twe tumufitiye. Icyo baje umukecuru yari yigendeye, ntabwo akiriho. Ariko Perezida wa Repubulika, ngarutse kuri icyo mwana gikomojeho, ubwo mwongeraga kugira icyizere cyo kuyobora umuryango FPR Inkotanyi, mwongera gushimangira ko hari umwenda mufitiye abanyarwanda. Muhuza mute uwo mwenda niyo imaze kugerwaho muri urugendo rwa 2017-2024? Icyo mba mvuga aho ngaho ni uko umwenda niba bisigaye gukorwa cyangwa se byari mu ngamba byagomba gukorwa bitarakorwa, bitagezweho, nk'umuyobozi nyine tuba twaragize amasezerano, twarakoze ingamba z'ibikorwa, byinshi bigakorwa. Niyo mpamvu u Rwanda muri rusange ruteye imbere, ugereranije n'aho tuvuye. Bavuga ko hari intambwe ndende yatewe, ariko ntabwo bihagije. Aho dukeneye kuba tugera n'aho turi turacyari kure, nubwo aho tuvuye ari kure cyane ugereranije n'aho turi ubu. Uwo mwenda rero ni ukuvuga ngo abayobozi, iyo mvuga yagiye nta n'ubwo yagiye gusaba wivuga ku giti cyanjye, mba mvuga abayobozi muri rusange dufatanije, ariko mba navuga n'abanyarwanda ubwacu ko twifitiye umwenda, kuko ntawe uzaduha ibyo twifuza gusa ngo bitugezeho tutabiharaniye, tutabikoreye. Uwo mwenda rero ni uwo kugera aho dukwiye kuba tugera, kandi mbivuga ngira ngo abantu bongere intambwe, kuko hari byinshi bidakorwa bijya bikwiye kuba bikorwa kandi dufite ubushobozi bwo kubikora. Harimo uburangare, harimo abantu gukora ibyo ubundi batari bakwiye kuba bakora, harimo ibintu byinshi. Mba numva rero umwenda ari ugukemura ibyo ngibyo bikava mu nzira nk'umuyobozi, ariko mbikangurira n'abandi kugira ngo
abenshi baruta umubare w'abadakora ibyiza bakora ibyiza dushobore kwihuta. Your Excellency, Rwanda has overcome significant challenges to become one of the most fast-growing economies within sub-Saharan Africa. The country now aspires to attain a middle-income status by 2035. Will there be a change in strategy or a shift in the model that will be put in place considering the evolving and the unpredictable global landscape? The need for change in any of these processes depends on circumstances or what is happening. But in my view, we are already on a path. We have clear policies and strategies, and so far what has delivered what we have today from 2020, or really from 2000 to 2020, the 20 years, we had the 2020 vision. That's where we would be if we did everything right, or to a level that we were delivering very good results. We came to 2020, we found we did well, we made progress, but on some cases we fell short. We didn't get, well, it is hard to get 100%, but even if we got 90%, that would be a good measure, but in some cases we're at 60%. And so in this case, you may not change the policies as such or the strategies, but you may change the ways in which you are trying to achieve what you want to achieve by insisting on more accountability, by looking for resources to invest, more resources to invest in areas that we did not get sufficient resources for, and have more people called upon to engage in doing what they are supposed to do. But of course there are external factors that change things, and some of the external factors we are not in control of, or actually many of them, if not all. Some of these external factors may compel us to change strategies, or if not policy as well, or both, or one of them. That's how it happens. So when we are on the path like we are, trying to do our best and scanning to see how the environment affects us, our own internally here and globally, then you start changing what needs to change in order to move with the time dictates. So, like we started, for example, with investing in people. There is still need to do that. That's why we keep investing as much as we can in education, in health, and skills, and so on. So that is one thing that really doesn't change, but requires more attention, more investments, and measuring what we were not doing well enough
to see if we can adjust to what the time we are in demands. So, in my view, in most cases, it is continuing with what we started doing years earlier and trying to do that better and more of it, and of course being able to again take into account the externalities that come into play. Otherwise, the message is the same, the needs are the same, the requirements. We want to develop, we want prosperity, we want the incomes of our people, the living standards, and so on and so forth to improve and reach a certain level in a certain time. And then when we reach that time, we should even be aspiring for more going forward. That's really what happens. Yeah, looking at doing better and accountability, as you have said, across the African continent, great strides have been achieved in the operationalizing of the African Continental Free Trade Area, but the momentum seems to be declining, especially looking around the pending negotiations on critical rules of origin and tariff schedules to facilitate commercially meaningful trade. Do we need a political intervention to overcome these hurdles? We need political will almost in everything that we have to do. The fact that we put CFTA in place, for example, required political will, and political will not of just one country or two, but all of us on our continent. And the numbers so far are good in terms of those who came forward and said this is the right thing we should do. And when you look at those who signed, those who ratified, the countries, almost all of them, were in some cases were at 47 or 44, 47, those who ratified, then we have others who signed, about 50 of the countries on the continent. So that's a good step. Of course, it gets harder going to the final steps of realization of really having the CFTA that works for everybody. There are still these legacy problems, people get lost in some things they think are important for them, even with some misinterpretation of what all that means. Sometimes people say, no, don't touch this, it has to do with the sovereignty, but in the end, if you don't do it, your sovereignty is just a name. Sovereignty should entail freedoms for people to work within and across countries, and that's what delivers actually sovereignty better to anyone, to any country. So sometimes they just have mixed approaches and the definitions of what they should be doing, and miss the point of doing what needs to be done. So political will is absolutely going to be important always, because that's what will allow, for example, freedom of movement of people, of goods, because you always find people can't easily cross borders either to neighboring countries or countries beyond, because there are all kinds of restrictions, whether there are visas or different questions being raised or distorted sort of competition. It's like, things should not cross our border from country X, and
country. Why? Because when they come here, you know, our people, you know, they think their businesses will be either interfered with, or the business people will lose. Or people fail to grasp the big picture that is entailed here. That after all, if I can cross, if can have people cross borders with what they produce, the others do the same, and they benefit more. Having such a big market as there is in CFTA is an asset. It's not a liability at all. It's a huge, huge asset that Africa has. If Africans can trade with each other, can invest in and with each other. But for that to happen, and happen fast and move fast, requires our leaders on our continent to have that political will, to see the point and see the urgency of it, and allow certain things to happen through the systems of any country, instead of putting brakes on what we are trying to achieve. So we are seeing good developments. One can say slow in some sense. You feel we could move faster, and the faster we could move, the better for countries to develop. Even for that unity itself, you know, seeing my country relate with another country as something healthy, rather than being problematic. It's good for the continent. I mean, you can look back and ask yourself questions. Why Africa, endowed with so much in terms of resources of every kind, human and others, why is Africa where we are today? It has no proper explanation. Why are countries that were at the same level as Africa maybe 30, 40 years ago have moved ahead 10 times ahead of us compared to where we were together last time? What is the explanation? There's something wrong, or maybe structural, so that we need to address. And if we could have this political will and driven by the sense of urgency, maybe we could see these developments for real. Yeah, Your Excellency, staying within the region, what are your comments on the findings in the recent United Nations Group of Experts final report on the Democratic Republic of Congo? These reports have been there for now, maybe we are coming to close to 30 years. They're just reports coming up, and when you look at it and you've lived in this region and you know what has happened and is happening, and sometimes you wonder what the exercise is all about. Is it really aimed at resolving problems? Do they present facts